नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोल्हासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातः महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककालं पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं
प्रसन्ना वरदा शुभा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிக பணிவோடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நம்முடைய அகங்காரமும் தேவையில்லாத சுய கட்டுப்பாட்டுகளையும் ஸ்ரீ மாதாஜி திருவடியில் வைத்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். இரண்டு கைகள் மடி மீது வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜியை சந்தோஷ சித்தத்தோடு பார்ப்போம். முழுமையாக நம்மளுடைய மனம், புத்தி, சரீரம் எல்லாவற்றையும் ஸ்ரீ மாதாஜி திருவடியில் சமர்ப்பிப்போம். மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். இரண்டு கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்ந்து கொஞ்சம் நேரா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துக்கலாம். தோள்பட்டையும் நேரா வைத்துக் கொள்வோம். நன்றா இழுத்து மூச்சை விடுவோம். 3 தடவை அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இப்போ கவனம் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்மளுக்குள் கவனம் வந்துதான் பார்த்து கவனத்தை நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் நிலைநிறுத்துவோம். மனதார கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமர்ந்து இந்த தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி தங்களுடைய திருக்கமல பாதத்திலிருந்து வர குளுமையான நுண்ணுதல்களை இந்த தியானம் முழுவதும் எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. ஹிருதயம் முழுவதும் ஸ்ரீ மாதாஜியை வைத்து மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம்.
இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் சைத்தன்யத்தை உணர்ந்துட்டே 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मन्त्रम्। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். முழு கவனம் நம்மளுடைய இடநாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவர். தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடியை பாதிக்கிற தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடநாடியை தூய்மைப்படுத்தி தூய விருப்பத்தோடு நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரத்தில் வைத்து பார்ப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். முழு கவனம் பிங்களா நாடி. மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்தி அதில் ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே.
தூய காரிய சக்தியோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. கவனம் 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். மெதுவாக இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். 2 உள்ளங்கையும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்து நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்முடைய நடு நாடி சுஷும்னாவில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கணேஷா. தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் சத்வ குணத்தோட தெய்வீக குணத்தோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. தூய ஞான சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்முடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்திலிருந்து சஹஸ்ராரம் வரைக்கும் கொண்டு வருவோம். மெதுவாக சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளுடைய 2 உள்ளங்கைகளையும் பார்ப்போம். சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். 2 கைகளும் பூமி தாய் மீது வைத்து மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. தூய்மையோட மங்களமான வாழ்க்கையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त सिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः
त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निश्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக ஸ்ரீ கணேஷாவோட ஆசீர்வாதத்தால் நம்முடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை வணங்கி குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். பவசாகரத்தை சுத்தி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி ஸ்ரீ சீதாராமா ஸ்ரீ ஜெகதம்பா எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி தெய்வீக குணத்தோட நிரப்பி விடுங்கள் தாயே. வலது கை உடைய இடது ஹிருதயத்தில் வைத்து மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி
தயவு செய்து எங்களோட இதயத்தை தங்களுடைய தூய அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து நாங்கள் ஆத்மா என்ற சத்தியத்தை உணர செய்யுங்கள் தாயே. எங்களை எப்பொழுதும் ஆத்ம நிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆத்மாவே எங்களை வழிகாட்டியாக, எங்களுடைய குருவாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. எந்தவித பற்றும் இல்லாத ஆத்ம நிலையில் எங்களை எப்பொழுதும் வைத்திருங்கள் தாயே. மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய இடது கை வலது ஹிருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சீதாராமா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் மரியாதா புருஷோத்தமன் ஸ்ரீராமரோட, ஸ்ரீ சீதா தேவியோட எல்லா குணங்களையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. பொறுப்புணர்வும் பொறுமையும் மேம்படுத்துங்கள் தாயே. எப்பொழுதும் தர்ம வழியில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை நடு ஹிருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜெகதம்பா, ஸ்ரீ துர்கா மாதா எங்களுடைய நடு ஹிருதயத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தங்கள் அருளால் நாங்கள் தைரியமாக தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை வெறுப்பு விருப்பு இல்லாத சமநிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. மா ஜெகதம்பா 12 தடவை கூறுவோம். மா ஜெகதம்பா, 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 மா ஜெகதம்பா. சைத்தன்ய நிலையில் மாற்றத்தை கவனிப்போம். வலது கை நடு ஹிருதயத்தில் இருக்கு. அங்கேயும் சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். வெப்பமாக இருக்கா, குளுமையாக இருக்கான்னு கவனிப்போம்.
மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவோட பூர்ண சக்தியால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நம்முடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. சஹஸ்ர கமலத்தில் சர்வ அலங்காரத்தோடு அமர்ந்து எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனத்தை சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து ஒரு சின்ன பஜன பாடலை பாடுவோம். जय हे जय हे जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा जय हे जय हे जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा जय हे सर्वमङ्गलकारिणी सहजयोग प्रदायिनी सर्वमानवहासिनी साक्षात्कार प्रदायिनी प्रसन्नवदना दिव्य तेजसा प्रसन्नवदना दिव्य तेजसा सर्वमङ्गला निर्मलमा जय हे जय हे जय हे जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा जय हे सर्वव्याधिनिवारिणी सर्वमानवतारिणी सर्वराक्षसमर्दिनी सर्वदेवताधारिणी विश्वकारिणी विश्वधारिणी विश्वकारिणी विश्वधारिणी विश्वरक्षिणी निर्मलमा जय हे जय हे जय हे जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा जय हे सदाशिव हृदय स्वामिनी सदाशिव हृदय धारिणी सर्वस्वरूपा सर्वेशी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वव्यापिनी सर्वसाक्षिणी सर्वव्यापिनी सर्वसाक्षिणी सर्वशाश्विनी निर्मलमा जय हे जय हे जय हे जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा जय हे भक्तवत्सला कल्याणी महापातकनाशिनी योगक्षेम विवर्धिनी निरानंद प्रदायिनी महारूपा महापूज्या महारूपा महापूज्या आदि माता निर्मलमा जय हे जय हे जय हे जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा जय हे
जय महालक्ष्मी निर्मलमा जय महाकाली निर्मलमा जय महासरस्वती निर्मलमा आदिशक्ति निर्मलमा जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा जय हे देवी मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा मोक्ष प्रदायिनी निर्मलमा சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோம். நிர்விசார நிலைக்கு போவோம். இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீமதியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். Today we are going to worship the principle of Mahalakshmi in Belgium. Belgium has a speciality that it creates glass bangles for the mother. That is the bangles which are used as a beautiful musical accompaniment to the gate, to all the movements of the goddess. It brings a delicacy in a woman and gives a consciousness to the man or the men that there are ladies around, and the ladies are around who are married ladies are very auspicious, and this auspiciousness is the one that is going to bring in this country or in any country whatsoever all the blessings. Also in Sanskrit language, a bangle is called as valaya, and that is the last stage which one has to reach in one's ascent. That means a complete. Also we are having here the puja for Holland, which is the Jala Devata, is the goddess of water.
It comes from the word marine, the word Mary, Mariam. All these words come from the word marine. In Holland, as you know, the sea is above the land. We can say that the Guru is sitting at a higher position than the Chela. And his knowledge is channelized into various channels. And all the wealth, the money that is earned out of marine activities flow through the greatness of this ocean. So Dutch people are highly blessed people. They are very tall because the Tatraya is a very tall personality. And if they become conscious of their position, one day Dutch can do a lot in the realm of God's work. But all the trouble in both the countries has come because they have not paid any respect to their Guru, which is the ocean. They exploited and took advantage of the sea, but never realized what the sea means in the religious aspect. The Lakshmi came out of the sea. That is the wealth that has come out of the sea. But the wealth has to be like a Lakshmi. The Lakshmi has a motherly nature. She's a mother. She's a mother. She is standing on a lotus. That means she does not throw her weight anywhere. Like people go and occupy other territories and use them for their own purpose, we'll never give them Lakshmi principle. Only thing that may happen to them is to get some money for the time being. But they say that Lakshmi is chanchal, means she is all the time shifty, and she shifts. Such a Lakshmi is chanchal, is shifty. Lakshmi has got one hand which is giving like this. Another hand she has got by which she protects people. In two hands she has got pink lotuses. The pink lotus suggests the warmth. A person who has got Lakshmi has to have warmth in his household. He must have in his heart warmth to receive people. A lotus flower receives even a horrible beetle, black beetle, which has got all kinds of thorns in it, and allows it to sleep overnight as a nice guest. In the corona of the lotus, there is beautiful spread of the yellow colored pollen on which this beetle rolls and enjoys the comfort. And the lotus watches the enjoyment of the beetle. It does not get disturbed, it does not get upset, and when the lotus opens out, the beetle just goes away. And the lotus still grows, it doesn't die out. In modern life, we don't want guests.
And if some guests come in the house, they dare not even spoil the carpet. We clean the house, we polish all our silver and all our brass, but we don't want even a little rat to come inside. For whom are we doing all this work? There are no children in the house, and the old people are in the old house. Children are in the hostels, and the husband-wife are in the divorce case. But they are very particular about their brass being polished. So the whole polish has come outside. So the beauty of lotus flower is that it is all embracing. It's a very motherly principle. It tolerates any kind of nonsense from the beetle. So one of the aspects of Mahalakshmi is Grahalakshmi, is the one who's the housewife. And if this aspect is spoiled, then we cannot have Lakshmi in our house. We cannot have wealth in our house. The Lakshmi will disappear from all such houses where the housewife is not respected or the housewife is not respectable. The another aspect of the Lakshmi Tattva is that she gives protection to some people. That means ashraya, means there are people who are supported by such a person. I do not know how you people run your orphanages here or how you manage your charities. But in India, if a man or a woman gets money beyond a certain point, she will take out at least 1/10 of that money for charities. And she will also have, or he will have, money or any shelter or anything for people who are working for him, ashraya, or working for him. I have seen many people who are rich, but they are extremely beggarish. They have no dignity of any kind. They will come to your house and they may even ask for an empty tin. An empty tin? Empty tin, yeah, there are people. What is it? Empty can. Oh, sorry, I didn't understand. Or else, if you go to their house, they'll give you or offer you something which is left over. So there is no dignity of any kind in this. It's without any self-respect. Because if you have self-respect, how can you behave like this? Then there is another aspect of Lakshmi where she is proud like an elephant. She has a propensity. She is not like a mosquito. I mean, many people think that these days to be mosquitoes is very good, but I think if you have mosquito-like personality, nobody respects you. They all think you must be some sort of a typist or maybe some sort of a person or doing some sort of a menial work or working very hard that you have lost all your weight. So a Lakshmi has to have a gravity. But nowadays, the whole thing is changed. I knew Belgian people long time back. They were all having some propensities. They were rich people. Even the Dutch. But now both the countries have perhaps become poor. So people look like mosquitoes to me. Dog. So a person who has got money doesn't jump like a monkey, but walks like an elephant in a dignified manner. Une manière.
But sometimes I have seen in the West people walk like horses. In India, we had a wedding and we all ladies were walking in the procession. And we saw one lady in the middle of the whole crowd, just coming up and down like a yo-yo. So we couldn't understand what was this, who is this lady. Then we discovered that one Indian had married an American lady. And when she was walking like a horse between all the Indian women singing. She was walking like a horse, you see. So you have to be like an elephant when you walk. Gajagamini. That's one of the names of the goddess. She walks like an elephant in a swingy way. The reason, you see, also, did you say that? Yes, Sri Mataji. And the Kundalini also, you see, doesn't agree very much with the horse movement. Because if you move the Kundalini up and down, she doesn't know where to go. But you see, elephant's walk is left, right, left, right, left, right. It goes up properly. Mais la démarche de keeping the l'éléphant, central path. So it's not very, very good to walk in that fashion if you have to establish Sahaja Yoga properly. Now the Mahalakshmi principle comes out of the Lakshmi principle. That is when you have wealth and when you have acted according to the image of the Lakshmi, then the Mahalakshmi principle rises within you. Now the Mahalakshmi Tattva, the principle is that you start thinking only about your spirit. When you are absolutely satisfied with the material wealth, then you start coming to the spirit. It was nice that people were seeking material wealth and had industrial revolution in a way. But as a result of that, you do not find that the greed has gone down. On the contrary, it has increased. And the lust has become so perverted. So we can find very clearly that we have failed the principle of Lakshmi in our societies, in our families, in our governments. So the understanding of spirit is only possible for people who have understood the meaning of Lakshmi principle, first of all. So the purpose of Lakshmi is only fourfold. First is that you have to give. It's not like in the church they will say, all right, you have to give your money, give it to me. It's not that. Because I don't want anything. But you have to be generous by nature and not miserly. Supposing you have one door open, no air will come in. Only the air that is sufficient for the room will be there, and there won't be any entry of new room, new air or more air or any draft inside. But if you open the door, another one, then you will find there will be a circulation of air. So by generosity, the circulation starts and you solve your material problem. The another principle which we should follow, one of generosity, another of supporting others. Especially among Sahaja Yogis, we should try to help each other. May not be with money, but with moral support. But if you have to support someone with money, you should do it voluntarily without even thinking that you are doing any obligation on that person. Or else you can think that I am doing this just for my own pleasures. The third great quality of the Lakshmi Tattva is that it is respectful
to everyone. But we see the other way around everywhere. A person, when he becomes rich, he becomes very arrogant. That's a sign, as we say, of a nawarish, a person who has suddenly got the money and he doesn't know what to do. Supposing somebody is sitting on a donkey and suddenly he gets a candelabra, then what will happen to him? He won't be able to bear that. So this quality is we have that we should respect others and we should understand that if we have money, we haven't got everything. For example, in India, a saint is respected higher than anybody else, higher than all the artists, higher than all the painters, higher than all the kings, all the governments. Highest is the saint. So if you are a rich person, you will be known by your respectful behavior towards everyone. This respectful behavior you can also show to things of others. But such a person would respect the all auspicious things. Like there could be a small monkey nut, but is say vibrated. Should be much more important than the diamond of the same size. So this quality, when it develops in a human being, then we can say the Mahalakshmi principle has started. Now in all of you, Mahalakshmi principle has been awakened. Mahalakshmi resides the Sushumna Nadi. And Sushumna is developed only up to a point in human beings. It is later on like a bridge built in, is created by Mahalakshmi principle. That means a person who is satisfied, who is in balance, who is dharmic, his ocean becomes desirous of becoming the clouds of this Sushumna Nadi, or the path of Sushumna. This desire creates this path, this bridge of Sushumna within us. Unless and until Mahalakshmi principle is awakened within us, we cannot make the Kundalini pass properly because it will always get lost in the world. So the dignity, the respect of a Sahajogi will always help him to build this path of Sushumna over the void. It is not some sort of an artificial respect or an artificial etiquette, but is a feeling from inside, a kind of a state human beings reach where they feel that it is important that we have to be respectful to everyone. But the Lakshmi principle disappears with certain things which we must know. First of all, it is said in Marathi language that if a bottle comes from the door, the Lakshmi runs away from the window. So the bottle must be kept out if you want to keep Lakshmi inside. Then another thing is a badha. When a person gets possessed, anywhere, if there is darkness, then Lakshmi runs away. In these circumstances, one must try to clear out so that there is no problem. If there's a badha, then money-wise you cannot be all right, whatever you may try. These two things, if you look after, the Lakshmi will stay. And on the satisfaction of that Lakshmi, you will build up your path of Sushumna. So for today, I have told you what is the Mahalakshmi principle is. Now, if Mahalakshmi principle is awakened within us, then the Lakshmi just runs after us. In the Western culture, what we have done is to bring Lakshmi to the level of only money, that also in paper. And it is so artificial that people don't know how suddenly they become bankrupt. So the innate Lakshmi principle
is to be understood that you Sahajogis have a special responsibility for all these Western countries which are slowly losing all their wealth. And the third world will have all the money. Donc, donc les Sahajya occidentaux, we are responsible for Sri Mataji? No, I'm just telling you. No. I'll tell you what. We didn't create so many machineries in the third world because these machineries are just like devils. They go on taking away all that is materially important, all the matter they eat, and create all kinds of nonsense like plastic, this, that. And once something goes from their mouth and whatever comes out is of no use later. So all those things are becoming useless. So all the discriminate use of this kind of policies have exhausted all your material wealth which was there from the Mother Earth. Now when that is exhausted, then on which you can depend is your paper money. I've always said that machine is for you and you are not for machine. So why go into the complete subjection of the machinery like this? Now the computer has come and after some time our computer will be useless, we'll be just using the other computer. But situation may arise that there will be nothing to eat, there will be nothing to create, only you will be making 1, 2, 3, 4, 5 and add them up and subtract them. So now one should stop and go back a little bit and see where have we gone wrong. Let us correct at that point. And once one realizes that it is important to keep a balance on the Nabi Chakra, then the Mahalakshmi Tattva is properly manifested. Also, it is vice versa. If your Mahalakshmi Tattva is awakened as it is awakened in you, you can create balance, being auspicious in nature. Through you, it will happen that the prosperity will come back. When I went to Italy first time, they told me there are 3 problems. One is mafia, another is violence, and the third is poverty. And all that looks so great like a mountain has all dissolved into thin air now. And a day may come when Italians will enjoy the greatest of wealth. And We'll send the tape to Guido, Sri Mataji. And we will discover one more thing, that so far all the Europeans used to laugh at Italians, look down upon them. Though they were the source of your art, your music, all kinds of beautiful creativity. But you all used to laugh at them because they were rich in their heart and simple-hearted, dignified. They did not put their pressures on you. So, Donc, their Lakshmi Tattva has become a Mahalakshmi principle. In the same way, I would request you, the Sahajogis, not to worry as to what is happening around, but to worry what is happening inside and build up your Mahalakshmi principle. Once you have built up your Mahalakshmi principle, you will have no problem at all. Then through you, the Mahalakshmi herself will work and fill your countries with great bounties and great joys. May God bless you. que Dieu vous bénisse. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக் கொள்வோம்.